Hi mga mamzer! Sige, na hi mga mamzer! Hi mga mamzer! Tanaw dito sa camera na. Welcome to Evo's Mama! Yee! Uy, tapos Hi mga mamzer! Hi mga mamzer! Welcome to Evo's Mama! Model. Ay! For today's video, mga mamzer, we're going to unbox together with Evo! We're going to unbox this parcel from Shopee. This is takoyaki pan. Takoyaki pan, anak. Yay! Clap your hands. You clap your hands. Oh, wala sa mod. You clap your hands. Dili na ko. Dili na i-apple sunod. Dili na i-apple. Narao. Dili man na ko do. So, we're going to unbox this. We're going to check if this item is recommendable. Sige na anak. Sige, tear it apart. Sige. You do. Sige na. Gisi Dang! It was wrapped in a bubble wrap. Rinig niyo yun? Anak, behave. Serious kasi Ivo, guys. No, ma'am sir. Serious kaya ako anak, mga ma'am sir. Oh. Sumali. Oh. Do. Up. Cheers! Okay.
Asang screw? Wala, nabot na steel. Ayaw sa kay nabalog, ikupubugat ba yan, nak? Nak? Ay, bunalan. You want bunaw? Kaya na yung lock. Piti, gid ni si Ipo. Oy, ay, nak, wala pa ba ako kakuan, nak? Nga. Yan. Diba? Parang screw na rin yung kamay. Ay! Ayan! Chideng! Pero guys, ipahugot pa nila ako ni Spout Gaming, guys. Guys, Ibo, oh. Ibo, you want this? So, this is Takoyaki Pan 12 holes. So, okay guys, kulang na lang ang iluto. No? Kulang na lang ang saon sa ibutang dre. Takoyaki. Okay. So, sulit. This is worth, how much is this, anak? 358. Total of 358. With shipping fee na po yan. So, meaning, 200 plus lang yung ating takoyaki pan 12 holes. So, it's dula time! So, mga mamzer, we'll be right back. So, stay tuned. Please subscribe to our channel, Evo's Mama, and please hit the notification bell for more updates. Bye-bye. Bye-bye, anak. Bye-bye sa bye-bye. Bye-bye. Bye-bye ba? Paon ba, paon? Bye-bye. Bye-bye. Ano ba? See you on our next vlog.